mtazamaji, ni siku nyingine tena, wiki mpya ambapo tunakutana hapa kwenye stesheni ya Lookuptv. Jina langu ni Pheona Kenga na nisaidia katika meza ya lugha ishara. Jina lake ni Filista Adundo. Tuko na mengi ambayo tumeweza kuandalia siku ya leo mtazamaji, kutoka kaunti zote 47, lakini kabla tuja kutaarifu taarifa, wacha mwanzo tupate vidokezo. To now pretend and tell us about servers is an insult to our collective intelligence. Na kwenye vidokezo, Rais William RUTO ahoji kwa msukumo wa Azimio kufungua server za IEBC hauna msingi wowote ila tu ni siasa. In forming our government, the president can only pick people who believe in him, who believe in his agenda. Kwingineko, naibu rais aufokea upinzani baada ya matamshi yake ya serikali ni kampuni. Maafisa usalama wakamata majangili wawili na bunduki 23 kupatikana kwenye msako dhidi ya wizi wa ng'ombe. Wabunge wa kike wahakiki msukumo wao wa kuunga mkono sheria ya thuluthi mbili. Karibu mtazamaji, kumbuka unaweza kufuatilia taarifa hizi kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook, Twitter, YouTube, ambapo tunapatikana @Lookuptv. Tuma jina lako, rafa yako, toko tunaisoma kadri tunavyoendelea kukupatia taarifa hizi, na pia vile zinapitishwa ama zinapeperushwa kupitia GoTV na StarTimes. Na tukianza taarifa zetu siku ya leo ni kwamba siku moja tu baada ya kinara wa upinzani Raila Odinga kutoa matakwa ya kutaka mitambo ya IEBC ifunguliwe, Rais William RUTO amemjibu Raila na kusema mitambo ya IEBC imekuwa wazi muda wote wa uchaguzi hadi kutangazwa kwa matokeo. Rais ametaja matakwa ya Raila kama kejeli kwa wananchi wa Kenya. Henry Tende anatufungulia taarifa zetu. Electoral deceit must end. Servers must be opened and audited, and servers must be opened and audited under auspices of a reputable firm or organization, failure to which we shall lead the people to restore their authority and voice. Usemi huu wa kinara wa upinzani Raila Odinga hapo jana katika maombi ya Azimio katika uga wa Jivanji umemkera kiongozi wa taifa Rais William RUTO. Hii leo katika hafla ya kufungua kituo cha polisi cha mpakani eneo la Kitui, Rais RUTO amesisitiza mitambo ya kielektroniki ya Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC siku zote iwazi kwa Mkenya yeyote. I want to tell our friends that the servers have always been open. They were open during the identification. They were open during the voting. They were open during the posting of the results. They were open during the tallying in Bomas. They were open when the results were announced. They were open when the matters went to court. The servers were open when the court determined the election. Rais akitaja matakwa ya Raila kama siasa tupu na mzaha wa hali ya juu. To now turn around and pretend that servers to be open at this point in time is to take us for granted, is to believe that there are fools in Kenya. Rais vilevile amehoji wa Kenya wamepevuka na hawataruhusu kudanganywa na kiongozi yeyote. Is an insult to our collective intelligence, is an insult to our democracy. And I will inform you that there is a big shortage of fools in Kenya. You can fool all the people sometime, and you can fool some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time. Majibu ya rais kwa kinara wa upinzani yamejiri masaa machache baada ya muungano wa Umoja wa Afrika AU kusitisha mkataba uliompa Raila Odinga wadhifa wa mjumbe wa maendeleo ya uchumi bara la Afrika. Henry Tende, Lookuptv.
Naam, shukran Henry Tende kwa taarifa hiyo. Tukizidi kusonga mbele, naibu rais Rigathi Gachagua ametetea matamshi yake kuwa serikali ni kama kampuni. Akizungumza kaunti ya Murang'a, Gachagua alisisitiza kuwa sharti wanasiasa waliomuunga mkono Rais Ruto wafaidi, japo serikali ya Kenya Kwanza itawahudumia Wakenya wote. Aidha, amewaahidi wenyeji wa Murang'a kuwa kilimo cha maziwa kitanawiri hivi karibuni baada ya marekebisho ya sheria. Ian Keitani na taarifa zaidi. Siku moja tu baada ya kinara wa Azimio la Umoja Raila Odinga kumsuta naibu rais Rigathi Gachagua kuhusiana na matamshi yake kuwa serikali ina wamiliki wake, ya kwamba kila Mkenya ni Mkenya. Hata kama wewe hukupiga kura kwa Azimio, wewe ni Mkenya. Hata kama wewe hukupiga kura yoyote, wewe ni Mkenya. Kwa Kenya, Mkenya ana haki ya kupata huduma kwa serikali. Manake kila Mkenya mkubwa ambaye anafanya kazi anatoa ushuru. Gachagua amejitokeza vikali akidai kuwa serikali itahudumia Wakenya wote, ila waliomuunga mkono Rais William Ruto ndio watakaopewa kipaumbele serikalini. President William Ruto and I will serve the whole country in matters development. The other day we were in Siaya. Those people did not vote for us. We were in Homa Bay. They did not vote for us. We are working for the whole country because the people of Kenya pay taxes. But in forming our government, the president can only pick people who believe in him, who believe in his agenda, who believe in the bottom-up economic transformation agenda. Akizungumza kwenye hafla ya mazishi katika kaunti ya Murang'a, Gachagua aliosuta viongozi hao wa Azimio akidai kuwa walipuzilia mbali manifesto ya Kenya Kwanza. Tunang'ang'ana kwa sababu tumekuta uchumi umeharibika, Kenya hakuna. Tunang'ang'ana, tunatuomba mtupatie nafasi. Lakini mwambie hawa, msiuzie William Ruto uoga. William Ruto na mimi hapana watoto ya Serarak wale mumezoea kuuzia uoga. Msituuzie uoga. Vile alidai kuwa Odinga alihusika pakubwa katika ufujaji wa fedha za umma alipopata fursa ya kuwa kwenye serikali ya Uhuru Kenyatta, ikiwa ni pamoja na fedha za uviko 19 sawia na kupanda kwa bei ya bidhaa muhimu nchini. Jaribu kumuuzia rais wetu uoga, ati wakitutisha, wakitupigia makelele, ati wataenda maandamano, ati unga iteremuke, ati nini. Sasa hao wazee walikuwa kwa serikali ya handshake, wakaharibu Kenya. Unga ikatoka 140 ikapanda mpaka 230. Walikuwa pale. Pesa ya corona ikaibiwa bilioni 10. Walikuwa hapo. Mjadala wa bei za bidhaa tofauti zikiendelea kunoga, Gachagua alidai kuwa mojawapo ya ajenda ya serikali ni kupigana na ukiritimba wa maziwa, akiahidi kuwa makateli kwenye sekta ya maziwa nchini watajipata taabani hivi karibuni. Sasa tumepata nafasi ya kufanyia watu ya Kenya kazi. Watu ya Kenya watajaji sisi. They'll say whether we know what we are doing or not. Your opinion is not necessary and we don't bother about it because we know who pays you. Kama sasa ile ya kahawa na majani chai na maziwa. Kwanza mtu ya maziwa ndio nalipa hiyo hata ya magazeti. Si mnajua kateli ile mtu ya maziwa? Si mnamjua? Na ni mimi na hawa hii watu wanaiba pesa ya maziwa. In another 3 months mtaanza kuuza maziwa mzuri. Hiyo cartel tumesema tunajua ni wapi. My eye is on the ball. I am focused. Na ni mimi na nyinyi. Hii pesa ya wakulima hii mnakula hii mtawachana naye. Mumekula siku mingi pesa ya wakulima. Ian Keitani, Lookuptv. Majambazi wawili wamekamatwa na bunduki 23 kupatikana katika kaunti ya Samburu na Turkana kufuatia operesheni inayoendelea kuwafurusha majambazi katika mkoa wa Bonde la Ufa. Mkuu wa usalama mkoa wa Rift Valley Abdi Hassan amethibitisha taarifa hizo. Cecilia Lubanga na maelezo zaidi. Mkuu wa usalama mkoa wa Rift Valley Abdi Hassan akizungumza na wanahabari siku ya Alhamisi amethibitisha kuwa maafisa wa polisi wamejiandaa kwa zoezi la kurejesha amani mkoa huo baada ya makataa ya siku 3 kukamilika.
Na kwenye msako unaoendelea, majambazi wawili wamekamatwa na bunduki 23 kupatikana katika kaunti za Samburu na Turkana. Anybody who dares security agencies with such impunity and audacity will be met with lethal force that they will regret for a long time to come. We are giving them an opportunity to surrender voluntarily, not to force the government to go into the other phase, which may not be palatable to them. So we are still appealing to them that there is time for them to surrender voluntarily. Hassan amehakikisha kuwa mipango yote imewekwa ili kurejesha amani maeneo hayo, huku akieleza kwa kukamatwa kwa majambazi hao na bunduki hizo kunajiri baada ya mashambulizi kati ya maafisa wa polisi na majambazi hao. My appeal to the people in that region is to ask them to collaborate, to support the government agencies within those areas in terms of maintenance of law and order, to restore normalcy and to bring back security so that socio-economic development programs can progress. Operesheni hiyo inayoendeshwa na maafisa wa polisi wa kikosi cha jeshi la Kenya ilianzishwa wiki jana baada ya mashambulizi ya mara kwa mara ya wizi wa mifugo kuripotiwa kila mara na hadi kupelekea vifo vya watu wasiokuwa na hatia. Cecilia Lubanga, runinga ya Lookup. Na mkumbuka mtazamaji, unaweza kuwasiliana nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook, Twitter, YouTube ambapo tunapatikana @Lookuptv. Tuma rafa yako, maoni yako kuhusiana na taarifa ambazo tunazipeperusha wakati huu sasa hivi. Tutakuwa tunaisoma rafa yako kadri tunavyoendelea kukupatia taarifa hizi. Huku ukame ukiendelea kuwasumbua wengi nchini katika shule ya bweni ya IEBC Kajiado ya Kati, wazee wanapanga foleni ili kupata mabaki ya nafaka zilizobaki shuleni humo. Hili ni eneo tu kati ya maeneo ambayo ukame umeendelea kuwasokota wengi katika kaunti zaidi ya 26. Mwanahabari wetu Abigail Chira na ripoti hiyo kwa kina. Uchungu wa kuwaona wazee na wazazi wakipiga foleni saa kadhaa shuleni ili kupata chakula sawia na wanafunzi kwa kukithiri kukame haumithiliki. La kusikitisha zaidi, wazee na wazazi hao wanang'ang'ania nafaka mbovu zilizochangiwa kutoka kwa maharagwe na mahindi ili afadhali wapate chakula cha jioni. Hivi ndivyo hali ilivyo katika shule ya mabweni ya IEBC, kaunti ya Kajiado, ambapo wazazi huja kuomba chakula ili kutuliza matumbo yaliyovamiwa na njaa. Wanapoingia katika shule hii hawana fahamu ya tatizo kuu la shule hii kuwapa wanafunzi wao chakula, kwani imekuwa changamoto kwa wazazi kulipa karo, na hivyo basi shule hii inategemea usaidizi wa serikali kupata chakula. Mwalimu mkuu wa shule hii asema kuwa kutakuwa na madhara baadaye hali hii ikizidi. Hii hatujapokea chakula yoyote kutoka kwa wafadhili. Kwa hivyo hii ration hata tunapatia the scholars ina threaten inaleta changamoto kwa boarding, maana itaisha kabla ya siku. Na hata saa hii fees, wazazi hawalipi fees. Tumetegemea low cost ya serikali, na ndio tu tumetumia kununua chakula na labda kulipa watu na maji na stima. Kama anavyoeleza Ansantila, hali hii ya ukame imemaliza mifugo yao na hawana budi kuomba na kung'ang'ania chakula. Ama hakuna chakula nyumbani, anakufa ng'ombe, mbuzi amekufa, punda, hakuna kanyumba kitu yote. Hakuna ninyaya anafaa nguo, hata viatu, hata watoto ya shule anakaa nyumbani, hakuna chakula. Yuko ni kirangazi na fije sana. Akizungumza katika shule hiyo, mwalimu Jared Kinywa aeleza kuwa ni vigumu kuwarudisha wazazi na wazee hao wanapokuja kuomba msaada, na basi wakaweka mikakati ya kukabiliana nao. Wakati wa kupepeta kitabu tulikuwa tunapepeta asubuhi na mapema, lakini sasa tumehairisha kwa sababu wanajua wakati wa kupepetwa watapata ile mahindi na maharagwe waweze kuokota waende wapikie watoto nyumbani. Mzee Sandira Sialala aeleza kwa huzuni jinsi hali ilivyo na vile makali ya njaa yamemwacha kuwa ombaomba katika shule hii. Anakujaga shule kutafuta chakula kwa sababu njaa imezidi, ng'ombe ameisha, jua imezidi, badala ya kwenda kuiba inakuja kula na watoto. Huku gharama ya maisha ikizidi kupanda, kupata chakula cha kila siku imekuwa tu bahati kwa wachache waliofanikiwa.
ni suala ambalo lisipotiliwa maanani huenda likaendelea kuwaathiri wananchi na mifugo. Abigail Shira, Lookuptv. Naam, ni taarifa ya kuhuzunisha ambapo wazazi wanaenda katika shule katika harakati ya kuweza kupata angalau chakula cha kustiri matumbo yao. Natumai kuwa serikali itaweza kuwasaidia kwa kuwapa chakula cha msaada. Kwa sasa mimi na mwenzangu Philista Adundo tutakuwa tunaenda katika mapumziko kiduchu, lakini katika muda usiokuwa mrefu tutakuwa tunarejea na taarifa zaidi. College is focused on being the leading technical and vocational training institute in the region. Our team possesses in-depth knowledge and extensive experience in the industry, offering thorough training in cosmetology, hairdressing, interior design, creative arts, training of trainers, nail technology, and fashion design. With branches in Nairobi, Thika, Meru, Eldoret, and now in Mombasa, our courses ensure that learners are completely equipped with knowledge, competency, and employability skills. Enroll today to be a part of a center of excellence. Hi, and welcome to Tujenge Home. Your number one show when it comes to all things architecture, real estate, property development, interior design. You get it right here on Tujenge Home. When the food is ready. You want to serve them? Dinner is served. Yeah. Let's go. Let's go. Karibu tena mtazamaji. Chama cha mawakili nchini LSK kimejitokeza kumtetea vikali wakili Danstan Omari dhidi ya masaibu yanayomsibu mikononi mwa idara ya upelelezi wa makosa ya jinai nchini DCI. Akizungumza katika mahakama ya Milimani jijini Nairobi, mawakili hao wamehoji agizo la idara ya DCI linalomshurutisha Omari kufika mbele ya idara hiyo kuandikisha taarifa ni hujuma kwa uhuru na utendakazi wa mawakili nchini na hatari mno kwa demokrasia nchini. Usemi huu unajiri baada ya mahakama kuizuia ofisi ya DCI kumfungulia uchunguzi wa uhalifu wakili Omari. It is our belief that the notice is meant to intimidate, threaten and prevent him from discharging his duties as an advocate and an officer of the court. Lawyers in Kenya have been intimidated in the recent past by external forces that attempt to limit the right to representation and expression. We are outraged and apprehensive about the environment in which Kenyan lawyers have to practice. The advocate's security is now in question, as the body which is meant to work with the lawyers in dispensation of justice is now exerting undue pressure to frustrate the existing client-advocate relationship between the said advocate and his client. The alleged offences, as highlighted in the notice, have been used as tactics to cause the advocate to execute his duty to the client in fear and trepidation. We strongly condemn the actions taken by the Kwingineko, wanawake wa bunge pamoja na maseneta wameunga hatua ya Rais William Ruto ya kufanya marekebisho ya katiba. Wakizungumza katika kongamano jijini Nairobi, viongozi hao wameapa kupigia debe marekebisho hayo ili kuhakikisha 2/3 ya jinsia. Shada Kareria na mengi zaidi. Mapendekezo yake Rais William Ruto ya kufanya marekebisho katika baadhi ya vipengele vya katiba
umeendelea kupokelewa na baadhi ya washikadau nchini. Wakizungumza katika kongamano la KEWOPA, wanawake kutoka katika mirengo tofauti ya kisiasa kwa pamoja walikubaliana kuunga mkono mapendekezo hayo katika bunge la kitaifa na lile la seneti. We must increase women's leadership and we must continue to push for spaces that amplify the voices of women. We have the goodwill. Why should we not leverage in that goodwill? Why should we not be at the forefront in leveraging on the goodwill that we already have? Kiongozi walio wengi katika bunge la kitaifa Kimani Ichung'wah, ambaye alikuwa miongoni mwa waalikwa, amewahakikishia wanawake hao kuwa atawaunga mkono katika safari yao ya kuhakikisha usawa wa kijinsia. And I only promised Harriet when she invited me to this forum that I'll be here, if not to say anything else, to give you my highest assurance that as leader of majority, I will do anything and everything within my power to mobilize my male colleagues, to talk to our female colleagues, to ensure that we do actualize this 2/3 gender rule. Mchakato huo wa kufanya marekebisho ya katiba ili kuhakikisha usawa wa kijinsia yakiwa katika mara yake ya 6 kuwasilishwa bungeni bila kufaulu, Ichung'wah aliwahakikishia wanawake hao kuwa wakati huu mswada huo utazaa matunda. If we were to do what we were proposing way back in 2013 to have the 2/3 gender rule in a progressive manner and have affirmative action over a period of about 20 years, those 20 years are almost lapsing and we are yet to start. It therefore tells us that we must do everything within our powers today to ensure that we implement this 2/3 gender rule in this assembly. Kwa upande wake, naibu spika wa bunge la kitaifa Gladys Shulei alieleza baadhi ya changamoto zilizokandamiza usawa wa kijinsia, huku akiwataka wanawake hao kuungana ili kufanikisha nia hiyo. I seek all of your support that when it does come before that particular committee for the public hearings, do show up in numbers. Even the women members of parliament, we can attend that committee meeting as friends of that committee. In the next 2 weeks, we want to have a conversation with the street family. Are you seeing that? We want to begin here in Nairobi. Those street children, those street young people, those street women, we want to go and sit with them. Shenda Kareria, Lookuptv. Na kwenye taarifa za kaunti ni kwamba mgogoro umezuka kati ya wakazi wa eneo la Mariakani na wanajeshi kuhusiana na kipande cha ardhi cha ekari 11,000. Hii ni baada ya wakazi hao kudai kufidiwa na serikali baada ya kuhamishwa miaka 30 iliyopita. Phoebe Wang'ombe na taarifa kamili kwenye mseto wa kaunti. Zaidi ya familia 1,000 zinazoishi kwenye ardhi ya ekari 11,000 inayozozaniwa Mariakani, kaunti ya Kilifi, sasa wanadai fidia na kuhamishwa kwa serikali jinsi walivyoahidiwa miaka 30 iliyopita. Wanasema serikali iliwaomba kuhama ili kuwawezesha kujenga kambi ya jeshi katika eneo hilo na kuahidi kuwapatia kila mmoja ardhi ya ekari 12 katika kaunti ndogo ya Magarini. Mimi nimeenda mpeleka nyanyangu Kilifi, akapewa 600. 600 hizo akaambiwa ni tikiti kwa sababu yao majeshi ndio ilikuwa inaanza kungia hapa. Makasema hiyo ni tikiti, murudi mkangoje, mutapelekwa Magarini kulinunuliwa kila mmoja ekazi 12, alafu mpelekwe huko Magarini. Na katika jimbo la Shinyalu, Henry Angusu mwenye miaka 24 anazuiliwa katika kituo cha polisi kwa kusababisha uharibifu nyumbani kwao kwa kukata ndizi zaidi ya 50 na kutishia kumuua ndugu yake Kelvin Mohati kwa madai ya kutopewa kipande chake cha ardhi. Hii ililazimisha kaka yake kujifungia ndani ya nyumba mpaka askari polisi walipofika kumwokoa. Ingia kwa boma na banga, akaanza kukatakata vitu akitishia maisha ya watu. Huku majirani wakikuja kwa mbio. Venye majirani walikuja akaanza kuwatorosha, bara akaniingisha kwa nyumba, nikakaa kwa nyumba, akaanza akatoka akaniambia ataniua. Wakati huo huo, katika eneo la Watamu, mali yenye thamani ya mamilioni ya pesa imepunguzwa na kuwa jivu baada ya kuharibiwa na moto mkubwa ulioanza katika hoteli ya Mbuyu na baadaye kusambaa kwenye hoteli ya Barakuda na hoteli nyingine jirani.
Hii imewaacha baadhi ya watalii wakiwa wamejeruhiwa wakijaribu kutoroka moto huo. Around 3 hours ago, more or less, from Mbuyo, the restaurant that we have here in Watamu, most probably from the kitchen is starting a fire, and this fire is affect the first roof of our bungalows. Phoebe Wangombe, Lookuptv. Naam, shukran Phoebe Wangombe kwa taarifa hiyo. Kampuni ya kifedha ya Sanlam Kenya imeahidi kutoa msaada wa takriban milioni 21.1 za ujenzi na ukarabati wa madarasa katika shule 3 katika kaunti ya Nyeri na Kitui. Edwin John Mukora na zaidi kwenye mseto wa biashara. Mpango huu wa kampuni ya Sanlam ikishirikiana na shirika la World Vision Kenya utasaidia shule ya msingi ya Kalatini na ile ya upili ya Kukukulo katika kaunti ya Kitui na shule ya msingi ya Birisha katika kaunti ya Nyeri. Huu ukiwa mojawapo ya miradi ya Sanlam wa kufaidi jamii barani Afrika. Is to launch the Sanlam Kenya Schools project. This project is actually aimed at helping or supporting government to build infrastructure that can support learning. Our vision is to make sure that there are facilities for our children to learn under a conducive environment. Na katika kaunti ya Bungoma, wakulima zaidi ya 100 wa ufugaji wa kuku wameweza kupokea mafunzo ya kukabiliana na magonjwa yanayoathiri kuku kupitia kampuni ya dawa ya Medicel. Wakulima hao sasa wamepata ufahamu wa jinsi ya kuwalinda kuku wao dhidi ya magonjwa ili kuwawezesha kukua na kuwafaidi wakulima hawa. Changamoto kwa wakati huu ni kuna drought generally. Na bei ya mahindi si mnajua iko juu sana, na mahindi ni kama 60%. Kutengeneza chakula ya kuku mahindi ni kama 60%. Na bei iko juu sana. Hiyo ndio changamoto kubwa sana ambayo wakulima wanapata. Kuna symptoms ambazo hujaelewa ni ugonjwa gani, so unapata kuku zinakufa. Unaona moja imekuwa mgonjwa, umejaribu kuzipea maybe hiyo dawa ya kutibu, but huwezi jua ni ugonjwa gani. Edwin John Mukora, Lookuptv. Naam, kwa sasa mtazamaji, tutakuwa tunavuka moja kwa moja hadi safu ya spoti. Uchaguzi wa chama cha wanahabari wa michezo unatarajiwa kufanyika mwezi ujao. Wagombeaji wa nyadhifa mbalimbali wamejitokeza kueneza sera zao baada ya kuzindua mrengo wa Nguvu Mpya Alliance katika uwanja wa kimataifa wa Nyayo.